Welcome back. Several Goans have been duped by NBFC, Green Ray International Company, dealing with finance and investment. Inacio Pereira, one of the victims and also the agent of the company, is shocked as Green Ray's Madgaon office has been shut overnight. Almost 2,000 Goans are duped of 150 crores. Company had promised to triple the invested money within 6.5 years. But now none of the company office bearers are picking up the phone. तुका कितले पैसे येवपा आसा ते? I invested more than like 16 lakhs. Yeah, the company is registered in Orissa. There's a branch in Madgaon. The company is on the website also. It has its own website www.greenray.net. Yeah, it's registered in Goa. The registration certificate is there. It was operating for last 4 years. Company had schemes like for 2 years, 1 year, 3 years. There was one more scheme which was there for 1.5 years, which was giving 50% interest within 18 months. So already the company is like closed down, and they had this scheme running for 18 months, which is completing in November, and then people are now waiting for their money. And आमकां 6 वर्सां 9 म्हयने घाले जाल्यार तेणें सांगिल्लें तिब्रादान पयशे मेळटात. 1 लाख घाले जाल्यार तुका एट द एंड ऑफ 6 years 9 months ही सेट ते 3 लाख मेळटात. आनी तुवें कितले पयशे घातले तेतून? पयशे म्हणजे आसलोले तितले हांवें घायले. कितले? से अबाउट 15 lakhs. 15 लाख. पूण आतां कंपनी कितले सांगता? कंपनी आतां सद्या बंद करून गेल्या. तो फोन घेयना काय ना? फोनूय घेयना. नाजाल्यार तेगे मेवणी आहा हिंगा, व्हडले मेवणी आहा, ती आमकां एंटरटेन कोना. नाजाल्यार एवरी टायम ती सांगता नेक्स्ट मंथ डेट दिता 29th of next month, 15th of next month. नेक्स्ट मंथ म्हळ्यार नेक्स्ट मंथ तो काबार जालो आनी इट कीप ऑन गोईंग फॉरवर्ड. ऑफिस खंय आसा तेंगे मडगांव? ओशा कॉम्प्लेक्स. Corporation of City of Panji has unanimously approved the proposed Kabristan Cemetery at Santinez. Project will be executed by G. Suda and it is scheduled to be completed within 1.5 years. Consultant Rahul Deshpande conducted presentation of the project. Ponda Municipal Chairperson Radhika Naik also made presentation on education policy at CCP Hall. ही एरिया आशिल्ली क्रेमेटोरियमाची ती फूल एक सबंद प्लॉट एक म्हणून आमी घेतलो आनी ज्या आर्किटेक्चराक आमी सगळे उलयताले एक मास्टर प्लॅनिंग सबंद जाग्याचे फक्त हिंदू क्रेमेटोरियम मुस्लिमाची कब्रस्तान नाल्यार बाकीचे उरिल्ले तशें इंडिविज्युअली घेनासतना एक सगळो प्लॉट म्हणून घेवन ताजें मास्टर प्लॅनिंग करप हो एक ताजो फाटलो हेतू आशिल्लो. आनी तुमी आज पळयलें की सगळे कम्युनिटीचे आज रिप्रेझेंटेटिव्स आशिल्ले, सगळे कॉर्पोरेटर आशिल्ले आनी ह्या प्रोजेक्टाचें रिझोल्युशन युनॅनिमसली पास जालें. सध्या थोडी टॅक्निकल गजाली ज्यो आसा म्हणजे PDN पास करपाक घालप हे करप तो इनिशियली स्टार्ट जातलो. आतां हांव कन्सल्टंटा कडेन उलयतालो त्या प्रमाणे तेंचे फुडल्या 1 वर्स भरान तो कंप्लीट करप असो तरेचो टार्गेट आसतलो. खर्च एक्चुअल आता वर्किंग जातलो. Dialogue with the committee which runs the Kabristan is on. It is a very sensitive issue. I don't want to tackle it in a haphazard manner. But initially I would try to convince them that some order has to come. Talks are there. We had 2 or 3 rounds of talks. They have agreed to certain proposals. We are pushing for some of our stand. Sort of put marks on any grave and say that this grave is yours or this grave is bought. Even in the Catholic cemetery we have stopped purchase of graves. There will be no purchase of graves. These are municipal burial grounds and crematoria. We will not allow any other purchase to happen. Monday witnessed tussle between SGPDA vendors and vendors of Ponda and Bali. Madgaon SGPDA vendors are annoyed as Ponda and Bali vendors sell their locally grown vegetables near Ravindra Bhavan in Fatorda. Vendors also claim that customers do not enter Madgaon market, rather buy vegetables along the roadside. This affects their business in the market. Later, police had to intervene to ease out the tension. सगळे भाजी आणि घोसाळी किती मिरसांग सगळी काय What is the problem, Dada? आमचं प्रॉब्लेम कुसन भाग मोठा
तुम्ही गिराक जाय सांग कोण येणार ना अरे रस्त्यात आगाय कोण येतो बाजार ना किती बांधला बाजार किती बांधलो पैसा लायक सोडली बाजार किती बांधलो बाजार किती बांधला याला किती पहारी करतो आम्ही केली आणि पातळ केली ही होतं गावात मार गेले आणि बरा म्हणपा लागले बरा म्हणपा लागले अरे बाबा आम्ही आधीच आम्ही गेली ना आज बसताय ना आम्ही पैसा येणार न्हू तितली पैसा वजन नाही उभान बरो आता आम्ही आज दिसा बसताय म्हणले ना म्हणपा लागले आज बसपा जाय ना तुम्ही बनाला आपण परत म्हणपा लागली गाडी ना नवरा तुम्ही गाड्या बरांनी तुम्ही फारी करा आणि गरबावया म्हणा मागीर तेदो म्हळ्यार थोड्यान भरून आहली ह्या बायलेन बी तेणे भरना म्हणटाना काडले आनी तेगे आपली बरणी पाड केली आनी एक दायल्यान गेले एक दोग जाण बायलो त्यो घामा सारी भरले आले ते काळाने असं दुखून उडयला तेंगे दोन थोडी मगीर पाड्यार आली म्हाका येयले आमगे बघ शेवटी हेका मारले काय म्हणून लागले काय जालें आमगे कांयच जालें आमी गिराक करताय न्हू मगीर गिराक करता म्हणटाना ही येयले मग काडाय म्हणून काडले वजा आपल्या वजा भरली नागदे नाक म्हणाले नागदे नाका दोगांय म्हणाले तुझे आपल्या गाड्या भरताय मगीर The main issue is that they are not giving them at the cheap rate. The main issue is that. ना तेंगेलो मार्केटकारांचो एक हे आहा की गिरायक जायना म्हणून गिरायक जायना बरोबर डबल कंप्लेंट करा म्हणून ते इलिगल बसना सपोज दिता म्युन्सिपाल्टीची सपोज दिता म्युन्सिपाल्टीची 20-20 रुपया पावती दिता ते. Let's take a short break. Stay tuned.